Professor Aloni was giving us for the last 2 days, today and yesterday. The theoretical premises we listened from him actually works very much within our institution also. So we are also, actually whatever he was telling based on art historical reference has a direct life reference. That is the insight that Dhanya has. So let us discuss what kind of insights Dhanya wants to produce here. You can use whichever language you like. We will be there to help you. ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു നന്ദി, പ്രത്യേകിച്ച് കവിതാ മിസ്സിനും. ഇതൊരു കീഴാള ചരിത്രം എങ്ങനെ കലാചരിത്രത്തിനകത്ത് പറയാൻ കഴിയും, ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അത് പലപ്പോഴും പല പരിമിതികൾ കൂടിയാണ്. കാരണം ഒരു ലാംഗ്വേജോ ഒന്നിലും എന്താണ് കീഴാളത. അപ്പം ഞാൻ ദളിത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല, അതിനും അപ്പുറത്തേക്കും പല സമൂഹങ്ങളും അതിനകത്തെ വ്യക്തികളുമൊക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളൊരു 4 വർഷം തോളം ചെറിയൊരു ഐഡിയ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അതൊരു വലിയൊരു ഇപ്പം ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും, ജിതിനായാലും അഭിജിത്ത്, റിച്ചാർഡ്, ഷസ്ന, ഷാദി, എൻ്റെ വർക്കുകളായാലും പോലെ തന്നെ ഒരു പൂർണ്ണതയിലെത്തിയുള്ള ഒന്നാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല. ഈ ഞാൻ Actually, what she says is she wants to approach art history from a subaltern perspective. It's also because it's not simply a theoretical issue for her, because she is from a subaltern background, and there are some other friends in the same background, similar experience. Similarity in their experience connects them in general. And she wants to select some of them, and the works are displayed here. So this is what she was saying so far. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന്. ഇപ്പം നമ്മളാദ്യം ഒരു ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ചില വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ടും ആ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തിലേക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ചരിത്രത്തിനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നതാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ പക്ഷേ എനിക്ക് അതിലൂടെ മനസ്സിലാകുന്നത്, ഞാൻ പല ഇഷ്യൂസിനെയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വന്ന ടൈമിലായാലും പല സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള പല നമ്മളൊന്നും ഭൂരിപക്ഷ ആളുകളെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത, എന്നാൽ കുറച്ച് മൈനോറിറ്റീസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴും അതിന് വേണ്ടി സമരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും തന്നെ ഞാനൊരു സ്വത്വവാദമാണോ പറയുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങളിൽ കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത്. പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, ഞാനൊരിക്കലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, മറിച്ച് ഒരുപാട് പല സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേഷനെ പറ്റിയിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ആ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻ ഓരോ സമൂഹങ്ങളിലും ഓരോ വ്യക്തികളിലും ബാധിക്കുന്നതെന്നും, അങ്ങനെ ചില സംസാരങ്ങളിൽ നിന്നും ചില വായനകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടിയിട്ടായിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർ പലപ്പോഴും ഞാൻ അവർക്ക് ആ ഒരു വിഷയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിലുള്ള ഇത് ഇവിടെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു അക്കാദമിക് സ്പേസിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്കോഴ്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണ് പലപ്പോഴും ഒരു ഒപ്രസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നായിരിക്കും ആ ഒപ്രഷനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതലും സംസാരിക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഒപ്രസ്ഡ്.
അത് കേൾക്കുന്ന പലർക്കും അതിനൊരു അവർ പറയുന്നതിനെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിഭവത്തിനെയും കൂടി നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു നോളജിലേക്ക് പലരും എത്തുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പല ഡിസ്കോഴ്സും ക്യൂർ പൊളിറ്റിക്സ് ആയാലും ജെൻഡർ പൊളിറ്റിക്സ് ആയാലും ദളിത് രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കും ഫെമിനിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ കീഴാള സ്ത്രീകളും കീഴാളത എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മുസ്ലിംസ് അങ്ങനെ പല ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ പല സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ഒന്നും നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റാത്തടുത്ത് ചില not simply her personal experience that is coming up. Actually, she is trying to address the multiple layers of multiple oppression in the society, in each individual. Usually, when an individual expresses, her or his pain in being oppressed, usually what we do is, isolate them. That is your personal problem. But that's what she says. It's not her personal problem, but we are not, many of us are not realizing this is not a personal problem. So that was it. Okay. So അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ ഞാനൊരു ക്യൂറേറ്റർ എന്ന നിലയിലല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവരുടെ സുഹൃത്തും അവരിലൂടെയും എന്നിലൂടെയും പഠിക്കാം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്തും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെന്ന നിലയിൽ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടരുത്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. മറിച്ച് അവരതിനെ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ഇപ്പം ഷാദിയുടെ വർക്കായാലും ഷസ്നയുടെ വർക്കായാലും കാണുന്നവർക്ക് അതിനകത്തൊരു അവർ വരുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിൽ നിന്നുള്ള അവരിൽ ഇന്നലായി കിടക്കുന്ന ചില ഇമേജസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രീയം അവരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിനെ അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ എത്രത്തോളമാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ പല ഡിസ്കോഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ ഒരു ഞാനൊരിക്കലും ഇത് ഈ വർക്കുകളുടെ ഒന്നും പൂർണ്ണ ഉത്തരം തരാനല്ല, മറിച്ച് എനിക്കും ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് പല രീതിയിലും. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഹെൽപ്പിങ് നിങ്ങൾ കാഴ്ചക്കാരും കൂടി ഇടപെടുന്നൊരവസരത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ക്യൂറേറ്ററോ അങ്ങനെയുള്ള എഴുത്തുകാരിയോ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. She is not now a curator, but she is trying to be one. But that is a process, and she is actually at the moment she is a friend of these people, and in them what she identifies is their kind of very particularity of the experience, but then the commonness of the experience, both together come in some people's works. So what are those suppressed things that are coming out? And so those things she's interested in, and once we join her and help her to identify articulate what these problems are, then she says she will be curator. Then only then she can be. Because now the display is really this is just for you, just for all of us. So she's trying to learn from our responses too. Done? Well, see, I cannot say anything as far as curator is concerned, because curator as an agency of execution, how much power it exercises or how much liberty that particular person has, that really matters a lot. And whether the place where you are exhibiting is allowing you to exercise that right, this becomes extremely important. And we don't have a system where, like, the response of creating equality is also on the state governments, on the state or on the governments as such.
I mean, anybody can have a private gallery, there is nothing wrong in it. But if the private galleries are not becoming the spaces for if they are not part of the democratic spaces, then it is a responsibility of the state to create such spaces. That is what I had proposed long ago, and somehow it didn't go down well with the ministry. But these are the mechanisms, because you require that kind of a space where you can exercise your right properly. So, curation as such, see, anybody can be curator, to be very frank. I always feel, artists are the best curator of their works. I don't want to, snatch that agency, that power from the artist. Because I am also trained as a painter, so I can understand the kind of a liberty with which you work. And that liberty should continue, and that agency should also continue with the artist. But at the same time, if you wish to be a curator, curation is, there are various ways of doing things. Either you just make an assemblage and write a small narrative, despite the fact that the narrative will not justify the works. Or what you generally ended up doing as a curation is you try to create some kind of a words, some kind of a things to fit in with the ideas. That is what, that's how we try to legitimize every artwork in the gallery space. And the person who is doing it, if that person is sensible enough, he or she understands that this is a problem. There are two things. One is that whether you want to be a careerist as a part of your curation, or you wish to be a serious curator who has no dependency of earning on the curation alone. Because ultimately earning money is important. बिना खाली पेट के कुछ होता नहीं. समझे? There is an incident. A hungry man comes to Buddha, and Buddha says, first you give him food, then he will listen to your dhamma. So just imagine how Buddha was very realist. And this realism has to be realized even in the present day times. So, no, I think it's okay. It's okay. So you have to understand this material dynamics and the necessity. So once, if you resolve that, yes, you will have a greater capacity and power. But at the same time, your narrative should not get ghettoized. That is very important. What I did in my entire writings and all, I tried to give a different interpretative framework. And these interpretative frameworks are being used, are being applied. So you are free to make use these kind of frameworks in order to explain the works which you think are having the commonality in experiences, and at the same time has different methods of executions. Not that everyone feels the same way. The pain is felt everyone with the same intensity. The feeling of intensity always differs from one person to another person, from one individual to another individual. And in a similar way, how much that pain gets translated into your pictorial codes. So identifying those pictorial codes as a part of your manifestation of pain or any kind of a lived experiences matters a lot. Now I'll just say, for example, these kind of works which you see here, though he says that Vincent, right?
Richard. So he says that they are simple, preparatory sketches, preparatory drawings. Good, I mean, no doubt one can make that as a part of the preparatory drawing, but it suddenly reminded me of the phase in the Spain, the post-war phase in Spain. If you go to Reina Sofia, and that's a museum, very well-known museum in Madrid. Madrid has three important museums. One is a Prado, another is a Reina Sofia, and the third one is what's that private museum? I don't remember the name of that private museum. So that when you go to Reina Sofia, you will observe a lot of those post-war paintings like this, and that's a very different kind of a phase in Spain, which they collected and put in the museum, because that is a phase of uncertainty, that is a phase of their lot of problems, and the post-war rebuild and the whole effect of war and all those things, the ways in which the life gets tormented, the life gets destroyed in this thing. So it just, I mean, I'm just sharing my instant reaction. So there are these kind of works available even in the past, and it's all, how you interpret that matters a lot. See, in curation you have to write just maybe 150 or 200 words. I ended up writing something around 500 or 700 words. So everybody said, it is a very long curatorial note. Nobody reads and all those things. I said, doesn't matter. Let me write whatever I want to write. And the gallery owner also did not say anything. He said, yeah, it's your choice. You do whatever you want. So that's how I ended up writing a bigger note, bigger concept note, which explains everything, which has that kind of a seriousness. So in a way, it's not just the writing, but the body of work really matters a lot. If the body of work does not have that kind of a capacity, see, there is something called inherent capacity in the works. If your form doesn't speak, if it is very stale and not very vibrant, no matter what you write, it will remain very, very ordinary, pictorially. So that pictorially you have to see how someone makes use of the language, and then accordingly you choose. So whether at one level you observe that certain objects are chosen as a part of representation, at another level you have chosen yourself as a part of representation. So the strategies of representations are very different. So your politics is very different than the other's politics, despite the fact that you would like to read it as a common objective. So this common objective, reading this common objective becomes part of the curatorial practice. It becomes part of the curatorial observations. And then one can do in a various ways. There are people who are, they know how to showcase the painting. There are very few people in India. They really know how to showcase the painting. And they are basically, a solid designer. But even if you have such a strong social content, how you do it, how you present it. So you should know how to present it in the gallery. That is must. These are all kind of a trick of trades, which you should learn. And there is nothing wrong in learning. Let me tell you. I did not learn, that's a different thing. But that does not mean you should not do it. My time is very different, your time is very different. I am a Government of India employee, my salary is given by the government, so I am not dependent on the gallery. So I will write what I want to write. I will not get dictated as far as writing is concerned.
But that's not the case. You probably may not have that kind of an autonomy. It's very difficult to achieve that autonomy. And it takes time to achieve that kind of an autonomy. So you have to sail through a very difficult path. And that has to be, it is related, it is so much grounded with the realities. So you should understand those realities also. And at the same time, in the art gallery premises, the people who are coming and all, so you are addressing whom? Basically, you are addressing those elites. They are going to be the buyers of your work. They are going to be the collectors. Not that every collector is sensitive enough to understand the real potential of the artwork. I think Soman is a very good person who can share these experiences. How every time he had to confront with the perceptual sensibilities of the gallery as well as the buyers. Both. And you have to negotiate with those things. But at the same time, your objective should be to convince people. That is very important. So that convincing power lies with you. How much you can convince, how much you can talk about it. Or say I made once the non-sublime, the term I used in my, non-sublime, that's a term I used. Somebody asked me, why have you chosen this word non-sublime? I said, I don't want to get categorized as under the Kantian aesthetics. I was very clear. I said, why? I said, they are not transcendental. They are all non-transcendental. And you are not the one who is doing non-transcendental. There are others also. There are people who have done non-transcendental work. But the art historians and the art curator has no guts to say so. Let me tell you. Of course, painters are very afraid. How can I do that? Obviously, बिचारे को अपना धंधा करना है. But it becomes the responsibility of the art historians to say so. They are non-transcendent. They are non-sublime. Because your sublime is that of transcendentality, which is away from the realities. So these are the works which are not away from the realities. So when they are not away from the realities, then why do you want to get into the category of transcendental? So you have to think on those lines. It's not just, you try to collect the work and all those things. Of course, that process will always go on. These people, what they are showing, and 15 days afterwards, they may have some other works to showcase. Because it's an ongoing process, and everybody keeps working, producing those works, which are very important, because it is a part of the training process as well. And it's good, you have people who are in practice as well as in theory, working simultaneously, working collectively, which will be a very good exercise, because even the artists, when they step out of the institutions, they will be equipped with all those knowledge, all those ideas, and they can easily articulate themselves. Because these articulations are very, very important. Ultimately, what we do pictorially, it's not just enough to do pictorially. We also need to tell in the words what exactly it is. Even in Buddhist monuments, the responsibility, they used to depute one monk to tell stories, to explain those narratives. I don't remember the category of that monk, but it is there in the Vinay Pitak, that such and such person is deputed to narrate the story as a mediator. So he becomes art mediator. So this art mediator concept is not something new. It was very much existing in the Buddhist case, in the Buddhist monuments. Because you have a lot of narratives. That's why.
And when you have an iconic representations, you don't require that kind of an explanation. And the present day art is a combination of both, iconic as well as narrative, both. Your narrative also gets reduced into iconism several times. So there is this reduction that always happens. So you have to understand that process, how a particular person is reducing those ideas into pictorial codes, and whether these pictorial codes really differ from others. That also you need to define. It's not just, because somebody comes from certain community, therefore it has to be narrativized like this. No. That should not be the approach. Whether that person wishes to really work with that kind of an identity and represent that kind of an identity. It's not somebody would say it is an identity politics. It's not an identity politics. There is nothing wrong. A woman takes its identity as a woman, but at the same time, women from the privileged class and women from the downtrodden class, their experiences are different. You cannot equate both. And therefore, the politics of representation also differs. So you need to understand these contradictions within the representative strategies, and whether that artist takes that kind of a position. Otherwise, I know there are so many painters from different set of communities, and they are very good one. They are not bad one. They are very good painters. They are very good artists. But I cannot, take them as a part of my project. Why? Because I have certain ideas, I have certain theoretical formulations, and I want to prove that with examples. So of course I will not include each and everyone, as simple as this. So you have to take that into account always, and also see how, I think you read Danto. There are some, Danto. There are some 4 or 5 strategies of representation he talks about, which is very good categorization. And he challenges. See, the whole idea of representation is no more understood as a denotation, exemplification and connotation. Okay, this relativist turn was important, but today that relativist turn is completely transformed into the strategies of representations and the politics of representation, because you make choices. Choices are all yours. I will not say to any painter, tu aisa kar vaisa kar, Maybe someone can tell you because he is a painter, he is an artist, he is involved into making. I, as a teacher, I taught painting also. I taught mural designing, I taught photography, I taught portrait painting and all. But I refrained giving any suggestions to anyone as far as their craft is concerned, as far as their techniques are concerned. But the one who is involved in that, they are the better person, I feel. Like Shobha is involved in the practice. So she is a better person, better equipped than me to give you good suggestions as to how you can change or incorporate changes or do certain things as far as your pictorial thinking is concerned. But person like me is not a right person to guide or to dictate. I never dictate anyone. A lot of people come, they ask me suggestions and all. I never give any suggestion. I said, no, you do. You will improve. Doesn't matter. एक तुम्हें अच्छा वाकया बताता हूँ. In front of Lalit Kala Academy corner, Manida, K.G. Subramaniam, he met Savi. He caught hold of Savi Savarkar.
And he's, you know what he asked? तुझे कलर लगाना आता है? Just imagine. Do you know how to apply colors? This is what he asked Manida. And Savi Savarkar was stunned. He couldn't reply anything. क्या कह दिया मनीदा ने? He kept, why? Because he did graphics, MFA. So all the time, whatever technique he imbibed in the graphic, he was replicating that on the canvas. That is why Manida said, तुझे कलर लगाना आता है क्या? So the point is that fineness of eye can only be understood by a person who is greatly involved in the practice of the language. I would not have said that. But he said it very clearly. And since then, there is a change in Savi's work. He saw his works and then, no, this is a problem, so I should do something. I should change. I should try to do those things. So that's how he evolved. He gets evolved. So everyone gets evolved. So likewise, I mean, when it comes to the curation, I mean, these are the kind of exercises in the art institutions which are very helpful, very instrumental in giving you the actual experience of curation. It doesn't matter even if it is a small gallery, it should be there. In our time, I mean, nobody was interested in curation. Today you have curatorial practices, courses and everything. And I always, to be very frank, I always found it very boring. Okay? Because I am a person who is against canonization. So curation is that process. I never wanted to get canonized. So this canonization business is bad. But within that, you can do even without canonization, without getting canonized. So that is how these experiences matter a lot. Yeah. What I feel is what she enjoys or the students can enjoy within their curatorial paper that we are offering in the 4th year is their own discretions, their own frameworks, identify their frameworks and how it works within the college community itself. Look how it works. Sometimes it depends on, I mean, as you said, gaining that autonomy is a process and you don't get it overnight. The day when you are experimenting like this, people will laugh it off. Some people will take it very seriously. Some people will say, those artists will say, I don't understand anything what she does. And some people will say, no, this is not the way my work was to be mounted. Another way was there. So all these discussions will equip you gradually. So the response is very important. If somebody laughs it off, you are doing something good. If somebody really, abhors, hates what you're doing, that also is a good point for you. But if somebody is also identifying some problems, like, when you were saying that I was looking at Shasna's painting, like a Muslim girl painting the Muslim women. That's what somebody from outside will look at and identify in some of the paintings. In some of the paintings, you look at her kind of surreal, kind of, her attitude itself is not very easy. As a person, her personal relationships, I mean, the way she behaves to you, that also is not very simplistic, I often have observed. And the same issue is there in her painting also. But she doesn't, I don't think she will call herself a Muslim identity artist, or she's even bothered about some such things. And again, Shadi is here. Even I have talked many times to her and she was not opening up or anything. Her work actually
those parda-clad women, this is just but a selection from that. Her work, what I focused was the way she paints her umuma, right? The way she draws her with lots of love. Lots of love, she paints her granny, and they have very good connection. So it gives a lot of narrative. But she doesn't think of narrative art in works. So that is what makes these people interesting for me. Maybe I have never told you like that. But when Dhanya brings them, what I find is most of them, except her, most of them are not convinced of what they are. But she is very much convinced of her path, because the first day she came to the college, she was convinced of, because she was politically aware. But how one gets the awareness, it's another huge question. We don't have any answer. But as you said, being a curator is not the aim. Maybe she is not going to be a curator. But no, there's nothing about it. Maybe you will be just an author or an academic or a researcher or an artist. But then curation exercise, as he says, it's an exercise in canon. So that's a tough exercise. So, which you hate. See, especially for people like you hate the canons, but you have to bring the canon, utilize the canon, and empower yourself, gain autonomy. These are the, kind of taking forward whatever ideas you gave her. So this is what I have to add along with this. And I would like to listen to Praveen. Just some words about what kind of exercise we can do. Maybe I want suggestions, because this is the first year. And I'm teaching one paper. You can help me, I think. What kind of suggestions you are asking? Like for the entire course? This is just part of the board here, small portion. Okay. Curatorial exercise. That's all. I think for me the curation is also a process than the exhibition thing. So how we kind of push that question, as a process of thinking together and making, like all these things, when it comes together as a course, then it will work. Otherwise, it's only 2 days matter, putting all these things together and discussing about these things. Yeah. Let me just clarify. See, we have 5 people in the batch. So only Dhanya wanted doing it today, and we have the entire academic, one more academic month for them to do. If they don't do, also no problem. Actually, what I want them is present an idea for a curation. Present the process, not a finalized, finished thing. So that is the concept of that thing. It's not a finished product of today. Yeah, that's what. Also, like I would like to say, like it has to be extended to other students. Every student has also get that opportunity to like do this, activate this, and to make that space out. Even if somebody is thinking about curation maybe in a different way altogether, like they might be interested in some other kind of practice, so that can also be could be accommodated. Also group projects, like that's what I think. Then so then shared things can debates between each other and discussions can also happen. That's good. We can do maybe in one full batch, we can opt for that. Let's try it next year. Maybe her Anjita's presentation will be sometimes online, that's what we are planning. NFT, online ഞാൻ ക്യൂറേഷൻ്റെ NFT അല്ല എടുത്തത്. So, and somebody else who has started working, he has collected a lot of photographs and
Okay, come from here and speak about your project. What do you plan next? എനിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് ഞാനിവിടെ ക്യൂറേഷനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എടുത്തു വെക്കാനുള്ള കാരണം ചോദിച്ചാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് അന്ന് 1929 മുതൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വന്നത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇപ്പോൾ AI മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വരെ വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പം നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ പലരും പല രീതിയിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് സ്റ്റോറി ഇടുന്നുണ്ട്. പല രീതിയിലാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിനെ കാണുന്നതും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു പിന്നെ അല്ലാതെ പ്രാക്ടീസും ഉണ്ട് ഇവിടെ. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ആ രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി നമ്മളെ ഇടയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കൽ വേണം. ആ പ്രാക്ടീസ് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രാക്ടീസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനൊരു വിഷ്വലായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം. ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരുടെയും വർക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് ഇപ്പം എനിക്കുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ശരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. Some people will be more interested in what one is photographed. Some people will be mostly interested in selfies. So it's not that all these can be seen in one person himself also. But then these are the patterns and glitches. Some people don't know how to take a photograph. One of my friends used to say, "Oh, need to set a selfie. Whatever, however he tries, he can't take a good selfie." So what is your trick? What is your trick? But mostly that is something of visual thinking. In photographic habits, this happens. So these are small, very subtle behaviors. So ഓരോ ഫോട്ടോഗ്രാഫറും പല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിന് ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേണം. ഒരുമിച്ചുള്ളൊരു കൊണ്ടുവരല് പലരും പല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാർച്ച് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും I'm planning to curate like my works and some of Kiran's video works and one of Shadi. Shadi has done print and animation, like combining some of her woodcut works and animation. So I am trying to take her work and Kiran's work and some of my works and curate. One thing that makes his taste stand out is he doesn't opt for a pure discipline. He likes things coming from different places. Woodcut being animated. Like interdisciplinary, like I'm taking that word and Yeah, interdisciplinary. Yeah. There's no better way. Yeah, you have to do it yourself. Yes. When I was thinking about curation, I just remembered Elona's lecture itself. Like when the curation itself become a normative, then we need to look for some other way of thinking about curation itself. Suddenly, one experience came into my mind. When I was a student, that time Rahul Bhattacharya came as a resource person to teach curation in Baroda. So one of my friend, he was really was not liking the entire idea or the method he was talking about curation. So he came up with a very interesting idea which we got to know at the end itself. It was about fake curation, because he brought up certain people though never exist. They were not alive, but the images were a collective process. But he managed to convince the person, Rahul, that these people are like the important
certain people, those who were working in some like the international art scenario with the normative bigger names and all. So he convinced and he agreed to like you can put on these works, even there was no final image. So that way he was like trying to challenge the entire idea of his idea of curation. So I think that way or many other ways we can like try to intervene in these normative ideas being constructing over these curative ideas, I guess. Yes, thanks. I remember visiting faculty came here who is a very internationally, and in our scenario he is very important. He came here and said, write down the names of world's leading curators, 10 number of artists, world's leading artists. Then students had no idea. They never know the internationally reputed curators, also museums. So they all got blank, and they were looked upon by this faculty as morons who have no future. You don't have any plans for life. You don't know how to be professional. Then I was thinking, somebody like what Vipinda was saying, at least one student was there in the class. He could have got these fake answers. That will be fun, because that is such a bad question, funny question, and intimidating question by a curator. Normal question. Yeah. Something about it, Lekha. About your scene. Yeah. ആക്ച്വലി എൻ്റെ തീസിസിൽ ഞാൻ എഴുതുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിൽ ഒന്ന് സാജൻ, ജിതിൻലാൽ, വി വിനു, അവരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പലരും നമുക്കിപ്പം ഇത് ആദ്യത്തെ ബാച്ചായതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള. അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഒരു മെത്തേഡ് കണ്ടെത്തുകയാണ്. അപ്പം അതിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും ഫൈനൽ ക്യൂറേഷനിലേക്ക് സാജനും ജിതിൻലാൽ, വിനുചേട്ടനും ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ടുള്ളൊരു വേറൊരു സെഷൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പല രീതിയിലൊരു എന്താണ് ഒരു ഇപ്പം ഷസ്നയുടെ ഷാദിയുടെയൊക്കെ വർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം ഫെമിനിസത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കോഴ്സുകൾ ഓപ്പൺ ആക്കിക്കൊണ്ടിട്ടാണ് അതിനെ ആലോചിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജിതിൻ ദാറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വർക്ക്. ജിതിൻ്റെ വർക്ക് എടുക്കുമ്പം ഇപ്പം ജിതിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റുകളിൽ ഞാൻ അസസ്മെൻറ്റുകൾ നടക്കുമ്പോൾ പോയിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ജിതിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് ജിതിനൊരു ഡിസേബിൾഡ് പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ജിതിനോട് പറയുമ്പം ജിതിൻ പലപ്പോഴും അതിനെ ആ ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നതിന് തന്നെ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ്. ഇപ്പം ശബരീനെ പോലുള്ള ആളുകളാണ് കുറച്ചും കൂടി കേരളത്തിനകത്ത് ഒരു ഡിസേബിലിറ്റി ഡിസ്കോഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു വരുന്നത്. പിന്നെ ശാരദാദേവി ആണ്. അപ്പം അതിനകത്തു നിന്നൊക്കെ ജിതിനൊരു 3 വർഷം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിക്ടോറിയൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. ഈ ഒരു സ്പേസിൽ പല രീതിയിൽ എക്സ്ക്ലൂഡഡായി പോയെന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് ജിതിൻ്റെ സെൽഫിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആ വർക്ക് ചെയ്തു വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഞാൻ ആ വിദ്യാർത്ഥിനെ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ ഒരു അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പലപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്തുനിന്ന് കിട്ടാത്ത എന്തെങ്കിലും മറിച്ച് പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുമായിരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലും അത്തരം ഡിസ്കഷനും കൂടി ഓപ്പൺ ആകാനും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വർക്കുകളെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ഇതിനകത്ത് അരവിന്ദ്, ചടയൻ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സനൽ PT, ദേവിക, കൃഷ്ണപ്രിയ ഇവരുടെയൊക്കെ വർക്കുകൾ വരാനുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊരു ഫൈനലായിട്ടുള്ളൊരു ഇതിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പം അതിലൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഇതിനകത്ത്. This displaying artworks, identifying fellow artists and displaying their artwork. This is not simply, this is not the single way of work. Yeah, it doesn't conclude anything. It's not finished. Actually, she did an academic curation last year, and this year also she wants to do the second part of it. That is actually, she was saying that Jitin spent a lot of time without much of clarity of what he is doing or what he himself is. Many people, all of us have this habit of saying, "Oh, you are not disabled." Looking at the face of somebody disabled, we will say the perfect life that you are not disabled. You are differently able. So that problem is at least raised by Shabari, the person whom she brought in the last. Her first academic curation. So disability studies is one area which she brought into our kind of students, among the students. And then Sharda Devi, but she hasn't come, but she also deals with the same issue. Like Muslim feminist Faisa. But these people she is trying to bring into our discourses, and Sudhir Raj, the poet, came. So the way she wants to open up a discourse in a larger methodology. It's not a display tactics. So curation is not simply a display tactics for you. It is it's a multiple mode of operation. So in academics also, and in the transformation that puts into somebody's life. So all these she's taking care of. So we should see that secular art movement catalog. Secular art movement. It is written by Karutha Katrina. താങ്ക് യു മിസ്സേ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വന്നപ്പം ശാരദ നടരാജൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ശാരദ എന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞ പേര് YSL മീറ്റ് ചെയ്യണം, ആളുടെ വർക്ക് വായിക്കണം. പിന്നെ പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊന്നും എത്താൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ പ്രവീണ് അങ്ങനെ സൂസി താരു അങ്ങനെ പലരിലും കൂടെ ഇട്ടൊക്കെയാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ബുക്കുകളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചത് ഞാൻ കൂടുതലും ആർട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി വായിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത അങ്ങനെ കുറേ വായനകളിൽ കൂടിയാണ് ചില ശരീരങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ. അങ്ങനെയാണ് സാജനയും വിനുചേട്ടനെയും അതുപോലെ തന്നെ ജിതിൻലാലിനെയൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും കോളേജിനകത്തും ഇത്തരം വായനകൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിൽ പല ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല. അതിന് ലിമിറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു അതിറിനെ സൃഷ്ടിക്കാനല്ല, മറിച്ച് ആദരണയും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കലയുടെ രാഷ്ട്രീയം ആണ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഇപ്പം റീസെൻ്റായിട്ട് ഓക്കെ അല്ല, ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും തന്നെ
ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ വന്നത്, എനിക്ക് അങ്ങനെ ശാരദാ നടരാജൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളെ എനിക്ക് 4ാമത്തെ വർഷം എനിക്ക് ആളുടെ ഒപ്പം ഇത്ര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കി തന്നതിൽ സിനസാബെ ആൻഡ് ഓൾസോ അനുപം റോയ്, അനുപമാണ് എനിക്ക് കോണ്ടാക്റ്റ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ അനുപമനും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ടായിട്ടും പല രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അനിരുദ്ധ മാഷിനും നന്ദി. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ 4 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് എനിക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും തന്നെ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തുകയും പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും പല പോസ്റ്ററുകളിൽ കൂടെ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടല്ല, മറിച്ച് വേറൊരു സമൂഹം നമ്മൾ കാണാതെ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാനതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഞാൻ അവരെയൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പൊയ്കലപ്പച്ചനെയും. അപ്പം അപ്പച്ചനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴായാലും പലർക്കും പല സംശയങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പച്ചനൊരു മതത്തിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവമല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അല്ല, ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാഴ്ചയിലല്ല കാണുന്നത്. മറിച്ച് എല്ലാത്തരം അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളെയും, ഞാനിപ്പം ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പേഴ്സണായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരും അപ്പച്ചനിലൂടെയാണ് ആ ഒരു ഏരിയ പറയാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൊസൈറ്റീനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പം അതൊരു അപ്പച്ചനൊക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിലെ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ. അപ്പം അതൊരു വലിയ നോളജ് സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പം അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനും കൂടിയാണ് പല രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കോഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പോസ്റ്ററുകൾ വെറും ഒരു പോസ്റ്ററായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മിസ്റീഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം, എന്താ എഴുതി വെച്ചാൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചോദിക്കാം. പലപ്പോഴും ഒരു എൻട്രൻസ് പല സ്പേസിലും ലഭിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനും കൂടിയൊക്കെയാണ് ഇത്തരം സ്പേസുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് താങ്ക്സ്.